Okay. All right. Shalom Aleichem, everybody. Okay, we're up to Shalom Mishna. Aleichem. Aleichem Shalom. We're up to Mishna 3, Pirke Avot, second Perek. Rabban Gamliel has been speaking to us, and he's going to continue. Let's see what he has to say. Let's see what words of wisdom and secrets. Even though you may know some of these things, you think you heard about this. But when we hear it from him, it makes a big impression on us, a strong impression. So we'll read the Mishnah and discuss it. Okay, so it's third Mishnah. It says, Hebu Zehirin Boreshus She'ein Mekarvim Lo La'adam Ela L'Tzorich Atzmo. Nirin Boavin B'Sha'as Hanoason Ve'ein Omdim Lo La'adam B'Sha'as D'Choko. What does it mean? It says that you have to be very careful. You have to be very cautious with the authorities, the government, the politicians. Very careful, very careful. Because they only are friendly to you for their selfish interests. Only friendly to you if they get what we call the hanoah, the benefit. They don't care about you, but they'll be friendly to you. Nice smiles. How you doing? Nice to see you. You know, how about some votes? Give me a few votes. You'll see what I'll do for you. So that's what the beginning of the Mishnah says. And it says, but when you're in trouble, they will not stand by you. They don't stand by you in your time of distress. When you're really in trouble, they say, oh, now I'll get my friend from the government. Well, guess what? He won't be there. He's not going to say anything for your benefit because he doesn't care about you. That's the standard way it goes. That's what Rabban Gamliel is telling us. Okay. I'm sure it's not so difficult for you to understand that politicians aren't quite straight as an arrow. Okay, now, so the first thing we see that the main problem here is that they're selfish. What they do is for self-interest. It's selfish. It's for themselves. Not for you. They don't work for you. They work for themselves. And selfishness, I mentioned in the first Mishnah of the first Perek, when we started Pirke Avot, that there are three forms of negativity, three forms of Ra in the world. One is selfishness. And then we mentioned the others. One is what's called impulsiveness. I got to have this. I got to get this. I got to buy that. I can't live without this. No thinking, no seichel. Just go ahead. Got to have it. And make all kinds of mistakes. And then the Yetzer Hara, which gives us our Bechira, is the third one. It tries to trick us into going against the Torah. Those three forms. Any form of negativity in your life will fall into one of those three categories if you examine it. So this one has to deal with selfishness. If it's good for me, that's all that counts. It doesn't matter what will happen to you. I'm not interested in what's going to be your problems. As long as I get what I want, that's it. That's enough. And that's what we have to be worried about, cautious about, concerned about when we deal with the government. Now, a little technical fact over here. The Mishnah said the words, I just want you to know this, you'll see this all through learning. There's a grammatical construction here. It says, She'ein Mekarvim, they don't bring themselves, they don't bring you to them. Lo la'adam ela, not to a person, ela, except l'tzorich atzman, except for their own needs. Whenever you see the words she'ein da ela, they don't do it except, it means they do it for that reason. And it's a double negative. She'ein ela means for the reason. They don't do it except for
their own good. It means they do it for their own good. Those words, ein ella, you'll see it all over as you learn, is a double negative. It turns out to be a positive. Okay, that's the first thing. Because we see it here, so I thought I'd explain it to you. The next thing here is, there's a word over here, bereshus. Now, bereshus means, the basic definition means with permission. But here it says, hevu zihirin bereshus. It's a noun. It's talking about a concept. What's the concept? The government, the authorities, bereshus. So why did he use the word bereshus to mean the government? And the reason is because the government says, I don't have to get permission from anybody else. I don't need anybody else telling me what I can do. I'm the government. I decide. Whatever is good for me, I decide. So you see the word that was used, that was chosen to be the proper word for the government is bereshus, because it shows the internal mechanism of the government, that they do it according to their permission. Whatever they decide is their right, that's the reshus of the government. So we already call them reshus. And we see this word used in other Mishnahs, and you'll see it used, but you'll also see it used in its regular term, which means with permission, bereshus. In fact, sometimes we say that before we sit down and I want to motzi somebody, I want to make a bracha and say you should be included. So it's a proper thing to say bereshus, with your permission, bereshus. Is it okay? I am now ready to make a bracha, and you should have in mind to be yotzi with the bracha, and then we'll both be able to eat. Bereshus, right? And now we'll all eat the bread. We've washed our hands. But now I'm asking for your reshus, your permission. But with the government, no. Here we call the government for reshus. It means they have their own permission and they do what they want. And that's the yesod, the basic yesod of this Mishnah as we go on. There's a self-interest with the government, and Rabban Gamliel is telling us, be careful before you get involved with the government. Be careful, be very cautious. Rav Moshe, that has to do with you. Be careful. Government Okay. is not only of a country, it's also of other things. Okay. All right. Rav Moshe, can you give that over, that introduction? Ok, bueno, muy buenos días. Vamos a iniciar Bezrat Hashem con la clase de Pirke Avot. Estamos con una nueva Mishnah. Bezrat Hashem, que esta clase es para Refuah Shelema de Rabenu Agadol Rav Shmuel Badush Ben Miriam, de Ala Bandina Alexander Val Ala Eugene Ben Adam, y también de la señora Ruth Bat Dolores. Tenemos entonces que estamos iniciando con la tercera Mishnah del capítulo 2 del Pirke Avot. Todavía estamos hablando de Rabban Gamliel, el hijo de Rabbi Yehuda Anasi, quien compiló la Mishnah. Ahora, hay algo que podría parecernos bastante obvio, lo que nos está diciendo la Mishnah. Sin embargo, a pesar de que parezca obvio, nos dice Rabbeinu Yonah que no lo veamos como algo sencillo, ligero, o como si ya lo hubiéramos sabido. De hecho, si pareciera que ya lo sabemos, es porque seguro no lo sabemos. Entonces nos dice aquí la tercera Mishnah de la siguiente manera: sé cauteloso con aquellos en el poder. No está hablando del gobierno. Pues ellos ofrecen amistad a una persona solo para su propio beneficio. Parecen ser amigos cuando es para su ventaja, pero no están cerca de un hombre en su hora de necesidad. Cualquier parecido, por supuesto, a México, ya sabrán, ¿no? Entonces, tenemos aquí algo que es aparentemente obvio. Y aunque creemos que ya, seguro, esto es el México de todos los días, tienen que haber novedades al respecto para que la Mishnah no nos haya traído como algo que nos tiene que enseñar bien Rabban Gamliel. Y nos dice aquí, fíjate que el gobierno, siempre los que están involucrados en el gobierno van a actuar por su propio beneficio. Sí, van a llegar contigo en algún momento y te van a prometer lo que quieras, pero no es por ti, es por los votos que te pueden sacar. Eso es lo que les conviene. Y no es tan, difícil entender que el gobierno llega a corromper, termina corrompiendo a los que están involucrados y no van a agarrar un camino muy recto.
El problema principal que se desarrolla con aquellos involucrados en el gobierno es el hecho de que son egoístas, es decir, lo hago por mí, yo tengo que ver por mí y van a hacer todos por tratar de lograr algo, por lograr el poder, ¿verdad? No lo hacen por ti. Cualquier promesa de campaña que vaya a traer el gobierno no es por ti, es por ellos. Ahora, el egoísmo, vimos en el principio del estudio de las Mishnayot en Pirke Avot, es uno de los tres fundamentos para el mal en el mundo. Uno es el egoísmo, el otro es ser impulsivo y el otro es el Yetzer Hara. Bueno, en verdad cualquier cosa negativa, mala, vamos a decir, que existe en el mundo, puede rastrearse a estos tres orígenes, ya sea por que se actuó o por una situación que se desarrolló por egoísmo, por impulsividad, es decir, tengo que hacer esto ahorita, tengo que responder ahora, tengo que comprarlo ya. Es decir, no pensar las cosas, sino actuar impulsivamente. Y el Yetzer Hara. En algún momento, todas las cosas malas que suceden caen en alguna de estas tres categorías. Ahora, el punto aquí es siempre lograr lo que la persona desea, el egoísmo. Ahora hay un tecnicismo aquí que está muy interesante desarrollar. Cuando nosotros vemos el lenguaje en hebreo, muy importante comenzar a acercarse a la Shona Kodesh, porque cuando uno ve el hebreo de las expresiones, vamos a entender mucho mejor las expresiones. De entrada, claro, aquí hay un principio general que nos dice el rap. Vamos a leer en hebreo, perdón. Dice así, "Ehabus Jaime Barashut". Y luego dice, "She'en mekarevim lo la Adam, ela letzorech atzman". Hay una expresión que es She'en y después viene el contexto. Y después dice ela. Siempre que haya esta frase compuesta, iniciando con She'en y después dice ela, porque traducido al español sería, pues, She'en mekarevim lo la Adam, pues ellos no lo hacen por el hombre. Ela, sino, Letzorech Hasman, sino por su propio beneficio, por sus necesidades. Entonces, esta doble negación, es decir, no lo hacen por ellos, sino que lo hacen por sí mismos, se junta. Y si lo encontramos en alguna otra Mishnah, en la Gemara, en alguna otra expresión, vamos a encontrar que lo que te quiere decir es que esta doble negación termina siendo algo que refuerza una intención principal, que es seguro lo hacen nada más por ellos. Eso es lo que se entiende de este principio general de la gramática en hebreo. Ahora, lo siguiente es lo que inicia diciendo la Mishnah. Dice, "Hevu sehirin varashut". Y la palabra que se utiliza y que se tradujo como poder, porque nos dice la Mishnah, sé cauteloso con aquellos en el poder. La palabra que se utiliza para definir poder es reshut. Ahora, reshut, en verdad, se traduce en primera instancia como permiso. Hay un montón de otras Mishnayot, otras frases en hebreos, que en hebreo que tiene la palabra reshut. El punto aquí es que la Mishnah te dice, sé cuidadoso con aquellos de reshut, que el permiso de entrada es de ellos. Es decir, el gobierno no necesita tu permiso para hacer las cosas. En principio, ellos se dan permiso a sí mismos. Esta es una de las definiciones de gobierno, que no necesitan tu permiso para hacer las cosas, sino que hacen lo que les conviene, el momento que le conviene, sin preguntar a nadie más. Es un mecanismo interno que tiene el gobierno. Y van a decidir lo que crean que sea correcto y lo van a hacer bereshut, es decir, lo van a hacer con su permiso, ¿no? Ahora, es común cuando una persona, por ejemplo, va a hacer kiddush o va a hacer una berajá y va a sacar tal vez a otros de Jehová o llega a la casa, dice bereshut, o birshut, decimos también nosotros, que es decir, con permiso, con el permiso de usted, birshut. También cuando pides permiso para una clase, cosas así, birshut moray barabutai, es una expresión, es decir, con su permiso. Sin embargo, el gobierno no necesita pedirte permiso. Ellos tienen el permiso de hacer lo que quieren. Por eso, este es un fundamento básico. Tienen que tener mucho cuidado a la hora que te relaciones con el gobierno. ¿Por qué? Porque van a hacer lo que quieran y no te van a pedir permiso para hacer lo que quieran. Go ahead, please. Okay, thank you. Now, one of the Meforshim, known as the Midrash Shmuel, lived about 450 years ago. He was at the end of the period of what's known as the Rishonim. So he asks a question. He tries to explain a certain connection. His name was Shmuel ben Yitzchak.
So he goes back to the 10th Mishna in the first parak I mentioned last week. A Mishna in the name of Shemaiah. Shemaiah was a Ger Tzedek. And some say he was the Nasi of the Sanhedrin at the time. And he told us already something very similar. It says over there, Vesona es harabonos. Hate being involved in rabbonos. Anything where you're yielding power, where you're wielding power, where you're a rabbi, you're a politician, you're a big doer, you're a maker in the city, you have things you have to do. You already told us over there, watch out for that. Don't get involved in that. Hate it. Don't even, you yourself shouldn't do it. So we want to make a fine distinction over here. And what's the actual difference in being careful? So we see, first of all, let's get an example. Yosef Atzadik, I mentioned when we did the Mishna over there. Yosef Atzadik died earlier than all his brothers. And they bring down, why was that? Because he was overwhelmed with what he had to do as the leader in Mitzrayim. Being involved in being like the Rav over there. He and working for the king and being the head person, he was just burnt out. It's a very burning out thing to be involved. And things could be very difficult for you. People suspect you. The Mogen Avos, it's also a parish on Pirke Avot. That's by somebody whose name is, the Rajbats is named there for a special Sefer road called the Tajbats. Anyway, he was an earlier Rishon, let's say 850 years ago. And his name was Rabbi Shimon Duran. And he said that Shemaiah was talking about a person who's going to become a leader for his own personal gain. He personally wants to go up the ladder, have a better job, make more money, have more authority. And he's telling us over there, be careful, be careful. You're going to connect up into the government and they'll say, sure, we'll help you out. We'll do this for you. We'll do that for you. You know, bring us votes, do nice things. And you'll see, we'll build you. You want a better house so that you can be good to your people. They'll tell you all kinds of things that sound like that's what you want. And in the end, you're going to be ruined. You'll end up being ruined. You'll end up being ruined. That's for yourself. That's because you thought this is a good way to go up the ladder. You need help. You need people to help you. Government people can do a lot of things for you. Give you a better job. You'll make more money. You can become the boss. You have to be very, very careful. You have to stay away. Now, Rabban Gamliel in our Mishnah says you don't have to completely disconnect yourself from the government, but you have to be very careful. Because you may need the government. Maybe you want to help build your yeshiva and you need to get some funding and it could be you're eligible. But when they tell you, okay, we'll help you out. We have this money. Be careful. Don't believe you're necessarily going to get it. Don't believe it's going to come so easy. Don't believe that when it's going to come on time. Don't believe it's going to come the amount that they said. Don't believe it's going to come out looking the way you thought and anything else. Be very critical, very careful. So Rabban Gamliel is dealing more with when you're doing something for your community. And Shemaiah was dealing more with when you're doing something for yourself. But in either case, you have to be careful because they're not trustworthy. They are going to do things that involve tricks. Be very, very careful. They'll promise you all kinds of things and not keep it. They lie. Again, they have self-interest. They'll tell you we'll help you build your community.
And just when you're ready to go and you set everything up and you put every ounce of energy you can imagine into it, don't fall for it. It can turn out to be very sour. It's possible it could help you, but be cautious, be careful, watch out. It could be a big disaster for the community. You could have people moving and coming here because soon we're going to have this and soon we're going to have that. And the government said, and there's nothing to worry about. Be very careful. Don't put all your money on that horse, because that's what you're dealing with, a horse. Don't tell them too much about what you do and what your affairs are, how you work and how you think and what you believe. Keep quiet. Deal with them with a distance. You're talking to politicians, you're talking to the government. He could be very friendly with a big smile. Oh, I'm so happy it's you. And I can do just now. Something happened that I can help you and la, 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 la. You have to be very careful. Could be true. I'm not saying it's impossible. But Rabban Gamliel is telling us, be aware, be cautious. There's a lot of baloney going on. You could get into a lot of trouble. And Shemaiah agrees with this. He says this is a dishonest way of politicians. They talk and they promise and they say, don't give them presents, don't support them, don't try to drum up votes because they'll do for you. They'll tell you many, many things. You got to be very careful to know who your friends are. Once you're in politics, you have to be very careful to know who your friends are. They can turn on you in a moment. Everybody has a big selfish interest to get what he wants. And he can tell you that he wants to help you get what you want. So you're going to be in trouble. But if you're doing it l'shem shemayim, whatever you're doing, you're not doing so that you should get something greedy, something selfish for yourself. You're doing it l'shem shemayim, and Kodesh Baruch will help you. He'll protect you. And whatever comes out, if you're doing l'shem shemayim, it's okay. Just be careful. But always do everything that you do l'shem shemayim, for the sake of heaven. That you want to do your voda. You want to do things the way Kodesh Baruch Hu says to do them. And then you're protected. Once you're under the shield of the Shekhinah, once you're under a Kodesh Baruch Hu, everything you do with everybody is okay. It may not come out the way you thought it should come out. That's not the problem. A Kodesh Baruch Hu runs the world. He decides what will be. But he wants to hear your heart. He wants to know, is your mind set in your heart? Are you set for the right reason? If you're set for the right reason, that's Beseda. But just be careful, because otherwise you'll probably end up very disappointed or worse off than you can imagine. Okay, Rav Moshe. Bueno, nos dice entonces el Ram que trae un comentario del Midrash Shmuel. Él es uno de los Rishonim, estamos hablando de hace aproximadamente 900 años, tal vez, y él es Shmuel ben Yitzhak. De hecho, este comentarista trae la Mishna número 10 del primer Perik, del primer capítulo del Pirke Avot, en donde estábamos hablando de Shmaya Avtalion. Pareciera que ya se había tocado este tema en ese momento, donde Shmaya, que estamos hablando de un ger, un converso, y llegó a ser el presidente del pueblo de Israel, era un jajam, un rab extremadamente grande, dijo algo parecido. Es decir, ten mucho cuidado o aléjate de la Rabbanut. ¿A qué se refiere? Se refiere a estos puestos en el gobierno que bien pueden hacer que la persona empiece a fluctuar, empiece a involucrarse en situaciones que le pueden traer pues, cosas no buenas. Y menciona, por ejemplo, a Yosef Atzadik, que murió antes que sus hermanos. ¿Por qué? Por estar involucrado en temas del gobierno. Simplemente la carga que supone estar en el gobierno es demasiada. Tienes que lidiar con políticos, tienes que lidiar con
situaciones de crisis, corrupción, y de repente también con que la gente hable de ti. Entonces trata de hacer lo mejor que se pueda para ellos. Y todos dicen, no, está robando, hace esto, lo otro. Es una cosa difícil de soportar. Y Yosef Atzadik terminó muriendo antes que sus hermanos. ¿Por qué? Simplemente el peso de la responsabilidad era demasiado cansada y difícil de cargar. Ahora, el Maguen Avot también es un comentarista. Él es, así se llama el comentario del Pirke Avot. Él se llama el Rashbatz. Es un Rishon, Rabbi Shimon Durán. Él nos habla de que en la Mishnah número 10 del primer capítulo de Pirke Avot, Shmaya se dirige o habla en particular de aquella persona que está buscando más autoridad, es decir, está tratando de escalar en los niveles de autoridad que pueda haber en una comunidad o en un gobierno. Y dice, bueno, ya no sé, no me conformo con ser el ministro de Panteones, ahora quiero ser el ministro de Finanzas, quiero tener un mejor puesto, o el secretario general, o vaya un puesto más arriba. Ahora, por supuesto, la gente en el poder te van a empezar a ofrecer puestos y te va a decir aquí vas a tener un mejor sueldo, una mejor casa, un mejor coche, pero al final, dice, puedes terminar no arruinado. ¿Por qué? Porque las personas que te están dirigiendo no quieren lo mejor para ti, quieren lo mejor para ellos. En ese momento tú eres una herramienta que sirve para sus propósitos. Cuando tú crees que estás buscando algo, ellos te están utilizando. Y la persona podría pensar, no, este me va a ayudar. Sale al final que no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado y poner mucha atención ¿cómo se llama? Al relacionarse con la autoridad. La persona no debe estar absolutamente confiado de ellos. Ahora, por otro lado, tenemos esta Mishnah que nos habla Rabban Gamliel y nos dice, sé cauteloso, es decir, ya estás relacionado con el gobierno en cierto nivel o en cierta área, por ejemplo. Tampoco es bueno apartarse absolutamente, porque al final de cuentas tienes que lidiar con el gobierno, por ejemplo. Tienes que construir una yeshiva, tienes que tener permisos y todo esto. Necesitas tener una buena relación con el gobierno local. Y en algún momento tal vez necesites construir una yeshiva. El gobierno te puede proveer los fondos o el lugar o cierta ayuda en particular. Sin embargo, no creas en todas sus promesas. Cuando te digan que sí, te van a ayudar en esto y en lo otro y en lo otro, no sé, créeles la mitad o un poquito menos. Em, Cuando estás lidiando con cuestiones de comunidad, dice el Rabí, forzosamente tienes que involucrarte en negociar, en participar de algunas cuestiones con el gobierno. Allí, por supuesto, vas a tener que involucrarse y tienes que tener cuidado con sus trucos, mentiras, porque todo es para su bien en principio. Por lo tanto, ten mucho cuidado de no confiar en todo lo que ellos te dicen, porque de repente podrías terminar en un desastre. Ahora le prometiste a la gente, mira, ¿sabes qué? Vamos a movernos a tal lugar porque el gobierno nos prometió que nos va a construir no sé, una yeshiva. Entonces la gente empieza a vender sus cosas y ya cuando compró el lugar, resulta que no, que en realidad no construyeron una yeshiva, construyeron, no sé, un hospital o una cosa así. Y entonces te metiste en un problema con la comunidad. Básicamente es no pongas todos los huevos en una canasta, ¿no? Como es la expresión coloquial. Tampoco les tengas toda la confianza, no le cuentes todos tus planes o todas tus ideas. Es decir, no te vayas a volcar en toda tu confianza con alguien en el gobierno, porque hablar con el gobierno es hablar con una persona, un potencial enemigo. Y sí, te van a recibir, probablemente te reciban muy calurosamente y te van a dar un abrazo y te van a elogiar y todo, pero esto no es verdad, es su forma de actuar. Ellos prometen y prometen para lograr sacarte información o para poder usarte. En general te van a contar un montón de mentiras. Entonces ten mucho cuidado. Lo que también Shmaya está hablando es, no te comportes como se comporta la gente del gobierno. Si ya estás en un puesto, ¿por qué? Estás involucrado tal vez en el comité, en la presidencia general de tu comunidad o una cosa así. No te comportes empezando a dar regalos, buscando votos y meterte en este juego sucio de la política. Porque al final todos terminan buscando lo que les beneficia, pero si es por necesidad, es decir, no hay quien dirija la comunidad,
o en verdad nadie se quiere aventar el paquete, no hay quien lo haga y hay una necesidad en la comunidad, ahí es misvah, es decir, métete y dirige la comunidad y trata de hacer lo que puedas para su beneficio. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado en particular cuando estás bajo la autoridad de, el poder en cuestión. Y tienes que saber que actuar de una forma correcta, si no vas a terminar desilusionado. Y la forma correcta es, uno, no confíes en todo lo que digas, tampoco les cuentes todo lo que sabes y ten mucho cuidado de no comportarte como ellos. Go ahead. Okay. Thank you very much. Now, we have a question over here. Doesn't it seem a little bit dangerous? You have a Mishnah like this, and Rabban Gamliel is coming out and telling you things that are not so complimentary to the government authorities. Shouldn't there be a worry that the government authorities are going to read this or read the Meforshim on this and say, what's going on over here? And now we're going to start in with a lot of Chilul Shem and dirty Jew and all the rest that goes with it. Seems like there's a problem over here. I mean, what they're saying doesn't sound so wholesome, you know? It doesn't sound so great. You should think there should be a fear of repercussions that maybe this is going to be troublesome. So one answer, simple answer is, we don't worry. Usually these things were not ever read by the Goyim or sought out by the Goyim. The truth of the matter is, a lot of them couldn't even read, and they couldn't read in these scripts. But nevertheless, there were Meforshim who were worried for it, actually were worried. So they explained the Mishnah in a way that it could be clear to us what's going on, but in a way that softened the blow, made it easier to explain. If they were taken in, what are you talking about over here? They could say, well, here's what he means to say. So let's look at two different possibilities that were given. One is by Rabbeinu Yonah. I mentioned Rabbeinu Yonah many times, one of the great Rishonim, about 850 years ago. And Rabbeinu Yonah says like this: the Mishnah is not coming to undermine the government, to pull you away from the government. What the Mishnah is coming to tell you in these words is that you should realize everything is in Hashem's hands. Don't put too much credibility or credit in anybody else's hands. Be very cautious. You're not supposed to trust anybody. That's a yesod altogether. Even if Avraham Avinu would come by and promise you something, the truth of the matter is you only trust in Hashem. And the Mishnah is trying to tell you to be very careful with any people who have any kind of power position, that you should always trust in Hashem. Put your trust and your love in Hashem. That's what the Mishnah wants to say. And that sort of softens, it's true, and he means it. And it softens the blow as far as explaining to someone who could say, what are you blaming me for everything? What do you think was so low life? But the Rabbeinu Yonah says that's not what the Mishnah is talking about. The Mishnah is using the government as an example of somebody other than Hashem, and that you have to be cautious to what people say. That's the idea of Rabbeinu Yonah. He wants to explain that whatever happens, whatever the government may do to you, whether it's for your benefit or if it punishes you, it's all from a Kodesh Baruch Hu, that's what should happen, that you should get that benefit or you shouldn't get that benefit. So don't point your finger at the government. They're just a shaliach for a Kodesh Baruch Hu. Everything that happens to you is a result of Hashem's will. So that's one shot on understanding another approach to the Mishnah. Now, another very simple approach to the Mishnah, brought out by the Meiri, and I believe the Rambam says similarly, is that this Mishnah is not talking about the government that's around now. They were referring to governments way in the past, who everybody thinks is bad, or at least you can say was bad. I'll tell you, I'm talking about the government when the Romans were in,
a thousand years ago, and there was murder and this and that. Be very, very careful. It's not talking about the government now. When Rabban Gamliel was talking, he's talking in his time. He's not saying for the future time. Don't worry about future government. I'm not talking about that. I'm talking about what we have here, where there was such a big, terrible upheaval and there were terrible things happening. Be very cautious of the government. They play a lot of tricks. So it's not a bad statement on governments in general. So if a government 300 years after is reading this, we're not pointing our finger at your government. We're talking about the government that was around at the time of Rabban Gamliel. And the Meiri, who is a Rishon, says the same thing. He says, we're talking about previous governments, if there should be such a question. So that's the way they discuss this particular problem. But the bottom line is, we all know that politicians are crooked lowlifes. You have to be very careful. Okay, Rav Moshe. Bien, nos dice entonces el Rav que hay una pregunta aquí, una pregunta que debería ser obvia. Es decir, a ver, tienes la Mishna en Pirke Avot, la verdad, viendo lo que nos viene a decir, ¿no te parece que te pones en peligro con semejante información? Es decir, no estás dándole cumplidos al gobierno, le estás tirando tierra, pero durísimo, estás hablando muy mal del gobierno. ¿Y qué? ¿No crees que te va a meter esto en problemas? ¿Qué pasa? No sé, tal vez un día de estos el presidente Andrés Manuel decide leer la Mishna y ahora va a encontrar esto y se va a sorprender por lo que pensamos del gobierno. Podría llegar incluso a ser un Hilul Hashem, ¿no? Y van a llegar otra vez estas expresiones, estos judíos sucios, y mira cómo hablan, son rebeldes y todo lo demás. Parece que te podrías meter en problemas si hablas tan mal del gobierno, no les estás echando ninguna porra aquí. Entonces, probablemente uno tenga que tener temor a cómo vaya a responder el gobierno en contra. Sin embargo, hay dos formas simples de responder a esta posibilidad. Una la traen en nombre del Rabbi Yonah y otro en nombre del Meiri, también del Rambam. Entonces, en primera instancia, podríamos decir una forma simple. Es decir, seguro que no lo va a leer. Porque lo último que le va a pasar por la cabeza al gobernador de Puebla o a nuestro presidente es agarrar el Pirke Avot. No sé, tal vez va a agarrar un periódico, pero no el Pirke Avot. Y lo otro es que no van a saber leerlo, porque uno, pues bueno, está en la Shona Kodesh, entonces de entrada no les va a interesar. Y luego va a estar en hebreo. Y luego los comentaristas siempre están en hebreo, ya está que nunca van a llegar ahí. Pero si fuera a llegar a ver la posibilidad, hay maneras de salir del problema, porque la misma Mishnah está escrita de una forma en que se puede explicar sin meterte en tantos problemas con el gobierno en este punto en particular. Dice Rabenu Yonah, la Mishnah no viene aquí a socavar al gobierno, no, sino que todo en nuestra Mishnah nos advierte que está en manos de Hashem. Aquí no estamos hablando del gobierno en particular, no, nos está diciendo la Mishnah, no confíes en nadie. Incluso que venga Abraham Avinu, deja tú el gobierno te lo trajo como un ejemplo, pero incluso viniera Abraham Avinu y te prometiera y te dijera sí, que promesas y cosas, tampoco le creas. ¿Por qué? Es un ser humano, créele a Hashem. Tienes que tener cuidado con quien sea que tenga el poder, no nada más con el gobierno. Y así endulzan las cosas y no venimos a mostrar como un reclamo solamente para el gobierno, ¿no? Sino que tenemos que lo agarrar como un ejemplo y que en verdad tenemos que confiar solamente en Hashem. Y lo que sea que suceda, por ejemplo, si el gobierno te castigó o te benefició, viene de Hashem. Ya, no señales al gobierno, no le eches toda la culpa al gobierno, sino que velo como que todo viene de Hashem. Así lo explica Rabenu Yonah, un poquito llevándolo lejos de las apariencias. Ahora, el Meiri parece que en nombre del Rambam, o ambos están de acuerdo en esta semana, en esta opinión, nos dice, mira, no está hablando de este gobierno, está hablando de gobiernos que eran corruptos, como antes. Por ejemplo, los romanos, los griegos, estos eran gobiernos corruptos. Los mexicanos, no, esto es gente buena, ¿no? Entonces, lo que está diciendo aquí, un poquito para taparle el ojo, estamos hablando del tiempo en que escribió Rabban Gamliel esto, cuando los romanos estaban gobernando la tierra.
de Israel. Por lo tanto, ahí seguro tendrías que tener mucho cuidado. Allí había una situación terrible, ¿no? Pero ahorita ustedes, el gobierno local, pues bueno, hacen lo que pueden. Entonces no se está generalizando, no se está señalando a este gobierno en particular, sino que así se observa el problema en general que había en la época que vivía el pueblo de Israel en tiempos de Rav Gamliel. Ahora, nosotros seguro sabemos que están hablando de este gobierno, es decir, seguro son corruptos y seguro tienes que tener cuidado, pero un poquito para taparle el ojo al gato, como dicen aquí en México, y no meterte en problemas. Si viene ahora de repente y te llaman del gobierno a que les expliques esta Mishnah, pues bueno, ya tienes dos formas de explicarla políticamente correcto. Okay. I Ya, went blank. Yeah. yes, please. Okay. Thank you. Okay. Now, I saw a very beautiful idea from the Medrash Shmuel. Explains a very interesting, deep shot in the words of the Mishnah. I wouldn't say he's surely not going against the Pashut shot in the Mishnah, as we've explained, but he says there's something else here that Rav Gamliel is cautioning us about. He's telling us be careful. And that's like this. This word bereshus that we mentioned, permission. He says we can use it as it is for ourselves. You see, we have mitzvahs and we have things that are called yisurim. We're not allowed to do them. Things we're supposed to do, we have to do. But there's a whole area of Torah that has to do with things that we have permission to do. They're optional. We're not going to be punished if we don't do them. But we know they're a Jewish thing to do. And we should be careful. And here the word rishus means we have to be careful with using our permission, that we use it properly. A person isn't going to get punished if he doesn't hold a door open for somebody who's coming after him through that doorway. But a Jew knows he should hold it open. He has permission to hold it open or not hold it open. But he has to be careful, cautious with his permission. He has to use it properly. We have a lot of things that we have rishus, we have permission to do, that we're not going to be punished for, we're not going to be told off for, but we are going to be loved by Kodesh Baruch Hu if we use it properly. If we care about something that somebody else lets go by. Could be I don't have to pick up a piece of garbage that fell on the ground on the sidewalk and put it in the pot, the dustpan, put it in the disposal. But it could be it's a nice thing to do, because I know there are a lot of people who walk by there who won't like it. So you know what? I'm going to bend and get it. There's a lot of things that we do in life. It could be that it's a nice thing to call up a friend and say, Shalom Aleichem, how are you? I won't be punished if I didn't do it. But a Jew does that. Good thing to call your Rebbe. You have a rabbi, call him every week, wish him good Shabbos. You don't have to do it. It's a good thing to do. I have a Rav who taught me many, many years ago, over 30 years ago. I call him every Shabbos, Bli Neder, every Yom Tov. It's not so hard. Not a big deal. But I hope that the Kodesh Baruch Hu will love me for it, because it's the right thing to do. I have permission. I have reshus. I don't have to. But I know it's making things in Yiddishkeit better. So the Medrash Shmuel is telling us that Rabban Gamliel is telling you that be careful of the authorities, the government. It means the authorities of your mind,
the government of your heart. Be careful that you use it right. It's a beautiful pshat and something we all have to keep in mind. We have to know that there's many things that are possible for us to do or not do. And you have to say, would the Kodesh Baruch Hu like me to do this? I should do it. That's called being careful. You'll do it. Not being careful is saying, I don't have time, I'm lazy, it's not such a big deal. The guy won't care anyway. What's the problem? What? That's called you weren't careful. Letting the Yetzer Hara come in there, letting your selfishness come in there and stop you. So we now have another special shot in the words of Ram Gamliel on a deeper level. That Rishus means us too. We're an authority too. We're our own politicians. We also have to decide where we should use our power and where we should use our abilities, where we should use our Rishus. And if we want to use it L'Shem Shemayim and do mitzvahs with it, even when it's not dafka, one of the halachas that says, yes, you have to, or no, you're not allowed to. It's a great elevation to use it properly. Okay, Rav Moshe? Ok, nos dice entonces el Rab, vamos a traer otro comentario de el Midrash Shmuel. Es muy profundo y habla todavía del pshat, del sentido simple que podemos extraer de esta Mishnah. En verdad, dice, no va en contra del sentido simple, que tiene que ver con autoridad, sino que lo dirige por un lado paralelo. Nos dice así, hablando de reshut, podemos nosotros utilizar este concepto de reshut para nosotros mismos. Es decir, también nosotros tenemos un reshut. ¿Qué es el reshut? Tenemos permiso. Nosotros mismos nos podemos dar permiso de hacer o no ciertas cosas. Ahora, tenemos mitzvot y tenemos isurim, que esto no es reshut. Es decir, no es reshut de la persona decidir si transgredir Shabbat o no. Seguro tienes que cuidar Shabbat. No es reshut si decir, me voy a poner tefilín o no. Ahí seguro que lo tienes que poner. Pero hay todo un área completa en la Torah sobre casos opcionales. Y en verdad que no hay un castigo por estas cosas, sino que la persona puede decidir o no hacerlas. Sin embargo, todo ello va a tener efectos. Y hay cosas que sabemos que se deben hacer y que tenemos que cuidar. Y allí entra el reshut, es decir, que nosotros nos otorguemos el permiso para hacer esto o para no hacerlo. Por ejemplo, dejar abierta la puerta para una persona que viene. Viene una persona, tal vez tu amigo, detrás de ti y va a entrar al Bet Knesset. Oye, tómate la molestia de dejar la puerta abierta para que entre él. Es una forma cortés de actuar. Y, por supuesto, podrías decidir simplemente entrar y cerrar la puerta. Es decir, tienes el reshut. Alguien te va, es decir, vas a transgredir. Si no lo haces, en verdad no. Sin embargo, es una cosa agradable de hacer. Es actuar de una forma adecuada. Y además, estas cosas Akadosh Baruj Hu las ama, es decir, tiene un cariño especial por este tipo de acciones, donde actuamos haciendo las cosas adecuadas. Tal vez vas caminando por la calle y encuentras una basura ahí tirada. Ahora, por supuesto, puedes decidir levantarla o puedes decidir dejarla ahí. ¿Te afecta en alguna cosa? Pues no, la verdad es que tienes el derecho de ambas cosas. Sin embargo, si decides levantar la basura y tirarla en el bote de basura, actuando de una forma bonita, está bien, es decir, esto va a contribuir a que el mundo, a que tu sociedad, a que tu calle, a que tu lugar sea un mejor lugar. Y hay un montón de otras cosas que podemos hacer en esta vida de esta manera. Por ejemplo, saludar, es decir buenos días, buenas tardes, ser cortés con las personas. ¿Qué te quita un saludo? ¿Verdad? No pierdes nada con un saludo, pero puedes ganar actuando de una forma adecuada. De repente, incluso, dice el Rab, llamar a tu Rab y desearle Shabbat Shalom. Es decir, tienes la obligación de hablarle a tu Rab todos los Shabbatot, de decirle Shabbat Shalom. Pues la verdad es que no. Si lo haces, es una cosa bonita. El Rab tiene
como se llama la costumbre, dice Belineder, de hablarle Erev Shabbat a su Rab, con el que estudió él hace 30 años. Y él trató de llamarle cada Shabbat, no estás obligado. Sin embargo, dice, espero que Akadosh Baruj Hu esté orgulloso de mí por hacer estas cosas de las que no estoy obligado, pero son buenas. Ahora, también nos dice Rabban Gamliel que tienes cuidado, interpretándolo de esta manera, como lo estoy explicando, de la autoridad que tienes sobre tu mente y sobre tu corazón. Es decir, al final de cuentas, tú también eres un gobernante, gobiernas sobre tus decisiones, sobre tus deseos. Y allí tienes que tener cuidado. Tienes que tratar de hacer cosas que estén bien, que sean correctas para ti y para los demás, y no decir simplemente, bueno, pues yo puedo decidir, pues no quiero levantar la basura, no quiero saludar a nadie, no quiero ser cortés con nadie, es mi decisión y yo soy así. Yo la verdad no me importa que le caiga mal a todos, ¿no? Yo tengo la decisión, no, ten mucho cuidado de no actuar de esa manera. ¿Por qué? Porque el Yetzer Hará empieza por ahí. Es decir, ya, pues es opcional, ¿para qué le abres la puerta? ¿Para qué lo saludas? Es decir, no tienes la obligación de hacerlo. Y te agarra por ahí y después te convierte en una persona egoísta. Entonces, nos habla del Reshut. Reshut, nuestra propia autoridad, es nuestra propia política. ¿Con qué política diriges tu vida? Tú eres allí el gobernante y tienes que tener cuidado de usarla Leshem Shamayim. Y tener mucho cuidado de estas cosas que son opcionales, de siempre decidir por lo mejor. Go ahead. Okay, so that finishes what I want to say on the Mishnah. I think we've touched on the important points. For a few minutes, I want to speak about something else. I want everybody to listen carefully. Let's make up a scenario. I'll tell you a story. Let's say somebody who was a teacher, a high school teacher. Maybe he was even the principal of the school. And he worked in the school for many years, probably retired at around age 65 at most. And then years later, he died. So they had a funeral, and people came to the funeral, mostly his family, some friends, whatever. Maybe there was 30 people, 40 people. And whatever they did, the Goyish funeral, they put down flowers, whatever they do. End of story. Well, yesterday we had over here in Israel a big loss, but also a funeral. Now, I want to compare what it means to have a funeral of, I'll use the reason I chose a high school principal is because our funeral was about a great gadol, and he was a Rosh Yeshiva, which means he taught and he ran the yeshiva, and he took care of every business in the yeshiva. Only there's a major, major difference, and I want you to hear the Jewish difference. First of all, we're talking about Rav Yerachmiel Gershon Edelstein. Here's a picture. The newspaper came out. I don't know if you can see it. Are you seeing it? All right. The newspaper came out right away, a day later, half a day later. First of all, he was 100 years old, and he was still teaching, and he was still running the yeshiva. Now, when that other high school teacher I mentioned before died, didn't have any effect on me. But when Rav Edelstein died, it affected all of Clase, all the Jews. Firstly, for example, there was approximately 200,000 people who came. They were jammed in on the streets, one after the other. Within 3.5 hours of his death. 3.5 hours after his death, they came from all over Israel to Bnei Brak. 200,000 people. They left exactly what they were doing. Many of them had to leave their work, their jobs, whatever they were doing, picked up and went over there. And the whole city, there were buses and transportation made available by the hundreds to get these people there. That doesn't happen for your high school teacher in Mexico. I just got to say one thing. And
Put Just you your face in. Just you can understand, what does it mean that the Jewish people are in this together? People knew that people were coming from all over and they left from whatever. I had a CT to get to. I canceled it. I left in the middle. I didn't have a chance to bring any food. I didn't have a chance to get any water. Okay, my kid joined me in the middle somewhere. You get to Bnei Brak, lining the streets. People put out their tables. They bought water and everything and soda and everything. People are handing you out water and soda and everything for free because they know people are coming from wherever and there's nothing to drink. People have signs, our bathrooms are open, come on in. Because the entire country is converging on Bnei Brak. And there aren't that many public bathrooms. That's the Jewish people. You hear that? 200,000 people are being taken care of by the other people. And everybody's crying. It's a big loss. Everybody's concerned. Here, this is, just give you an idea. Look here, I'm opening up a newspaper. Every page has how they're sorry. They're talking about these people are sorry for him. And this organization is sorry for him. Page after page, one after the other. Doesn't stop. Every page, you have a full page, full spread, being told by these Jews and these Jews and these Jews, how we feel, the great loss. What is Claudius Field going to do without him? What's going to be with such a great person here? Another page. It's page after page. This is not a high school teacher. This is a Gadol B'Yisrael. It's a tremendous thing what happens when a Jew dies, any Jew. But a person like this person represents a Kodesh Baruch Hu in this world. When we see him, we think of the Borei Olam. We think of a Hashem. We say, look what the possibilities are. He gave of himself for 100 years to everybody. He learned continuously. He taught continuously. He watched over everything continuously. L'shem Shemayim, only for a Kodesh Baruch Hu. Never did anything for himself. It's unheard of in the Goyish world. And this is what was experienced over here yesterday. And you'll never experience it anywhere else. There's nothing like it. It doesn't exist. 200,000 people all coming together, converging on streets. You could barely move. You can't imagine. They stand for hours and hours and hours. And some people are being maspid. They're giving over what's this in English? Eulogy. A eulogy. They're giving over a eulogy. Some of them are giving it over in Yiddish, and there are people standing there don't even understand it, or in Hebrew and in English or what. It doesn't matter. And you don't know when you're going to get home. You might get home 3 hours later, and you left early, and you may have spent 10 hours, 12 hours, because a Jew died. A Jew died. So we have to understand, for those of us who are Jewish right now, and for those of you who are going to become Jewish, B'ezrat Hashem, it's a whole different world of reality. And this is just an example, a small example of what the difference is. These people don't know each other, and yet they all came together. They want to be with each other. They feel bad together. They're sorry. They don't know each other, but they're all one neshama. They're all connected to the one neshama, that one ruchnius dika part of a Kodesh Baruch Hu that we're all made of. And it's it draws us all together. And this will go on. There'll be books written, sforim written about him, stories written about him that'll be unbelievable when you hear them. Things that he accomplished, things that he did, you could never imagine. Not like that high school teacher I told you about before, who's been forgotten and probably won't even be remembered by his family. So that's what we have here. And that's something you should pay attention to. That's something I want you to bring into your hearts. It was a great loss for us. We've lost a lot of Gedolim in the last 5-10 years. Rav Eliashiv Zatzal and Rav Vosner and Rav Chaim. And now Rav Gershon Edelstein. Rav Nissen Korelitz Zatzal. Great people.
There's a big loss. 5 Jews like that are not with us right now. Whoa, we're orphaned. It's like we don't have anybody to lead us. And if you want to know what's not a politician, it was Rav Gershon. But if you want to know the pshat I told you from the Medrash Shmuel about the politician of your mind, that was Rav Gershon. He did everything that is right to do. He made sure he did it. And all for the tzibur. And only for the tzibur, only for the community. All of these Gedolim I mentioned, they live basically pretty much in poverty. They have almost no physical means in Gashmias. They're not interested in it. I remember when I went up to another one of the great Gedolim we lost, of Arya Steinman, Lev Steinman. I was in his house. There were 1 million people at his funeral. Right, 1 million. I was in his house. His house was a 2-room apartment. He had a bed that was just a little cot. His kitchen had a little hot plate to put 2 little pots. That's it. The rest was just sforim all over the place. He didn't own anything. He didn't even have an office. When you went to speak to him, he just stood in the corner where he would daven. He barely ate anything. And he existed also probably close to 100 years or maybe more. I don't remember how old he was. 103. And he worked, taught to the very last minute with a smile on his face. And he knew everything. He knew everything. These people are unbelievable. I'll tell you something now. I don't know if you'll be able to understand this, but you might be able to. It's worth it. I read it in a book by Rav that's written by the grandson of Rav Chaim Kanievsky Zatzal. His grandson took care of and watched over him, was his gabbai for 22 years or something, 25 years. So his grandson wrote a book of things from Rav Chaim, and they're all accurate. You can believe them. So he wrote, Rav Chaim put down a little story, a few words, about Rav Ardlev Steinman, who I just mentioned, because they were contemporaries. Now, there was a great, great Rav who was like the greatest of his time, known as the Chazon Ish. Now, The uncle. all right, right, the uncle. The uncle of Rav Kanievsky. Right, the uncle of Rav Chaim Kanievsky. Rav Chaim Kanievsky's father was somebody known as the Stipler of another phenomenon. Anyway, I want you to hear this. The Chazon Ish was held in such esteem. He was a posik, was so great. Now, Rav Steinman was a young man. And the Chazon Ish was already an older, well-established posik. And Rav Chaim and Rav Steinman went to see the Chazon Ish to ask him something. Now, Rav Steinman was a very young man, but he was a great person in Torah. He was obviously upcoming, going to be a big god. So after they finished speaking, okay, and the Rav Steinman left. So here's what the Rebbetzin Steinman said and told over this grandson of Rav Chaim. Rebbetzin Steinman said that a husband, Rav Steinman, walked into the house, and the first thing he said was, I'm never going to go to the Chazon Ish's apartment again. I'm never going to go see the Chazon Ish again. And he was crying. And she said, what? What happened? What do you mean you're never going to go see him again? He said, I'm not going there. Why not? Now listen to this. He said, because when I went to leave his apartment, the Chazon Ish stood up and walked me to the door. And the honor of having him walk me to the door was so great that I'm afraid I lost my Olam Haba. I'm afraid that I lost my eternity in the world to come from the honor that I got in this world because he got up and walked me to the door. Now, I don't know if you can understand that, but if you can, it's unbelievable. Maybe Rav Moshe can make it understood. Okay, Rav Moshe, you're on. Hatzlacha Rabba.
Huh? Do you believe that? That's what he said. He won't miss a word. No, I know. Ok, entonces esta va a estar larga. Dice el Rab, bueno, tenemos básicamente esto en nuestra Mishnah. El Rab quiere y se tomó algunos minutos extra para traer una idea adicional. Imagínate lo siguiente, imagínate un maestro muy grande. Tú ves ya, vamos a pensar que era el rector de la Universidad Autónoma de México, ¿no? Entonces, después de muchos años, este maestro se retira, un maestro reconocido, y por supuesto, después de años más, llega a fallecer. Ahora, se desarrolla su funeral y ¿quién asiste a su funeral? No sé, la mayor parte van a ser familia, algunos amigos, tal vez vas a juntar unas 300, unas 30, no sé, tal vez 100 personas que se juntan para el funeral del rector, del ex rector de la Universidad Autónoma de México. Por supuesto, van a llegar flores, van a dar el elogio ahí al fallecido y final de la historia. Después todos se van a olvidar de ello. Bueno, tenemos que el día de ayer murió el Rav Yerachmiel Goldberg Shlit'a. ¿Por qué trae el Rab el ejemplo, el mashal del director? Dice, porque también el Rab Edelstein era un director, Abdil, por así decir, era el Rosh Yeshiva y estuvo involucrado en todos los aspectos de la dirección de la Yeshiva de Ponevezh. Él, básicamente, a sus 100 años de edad, 102 aproximadamente, todavía dirigía la Yeshiva. Y todo el mundo judío fue un shock, fue un terremoto para el pueblo judío, porque en 3 horas y media aproximadamente, 200.000 judíos se reunieron afuera de la casa de Rav Edelstein. ¿Para qué? Para acompañar el cortejo fúnebre para su entierro. Entonces, imagínate esto. Toma 3 horas y media para que 200.000 judíos se muevan a Beneverak. Básicamente dejaron todo, trabajo, familia, cosas que hacer para volcarse a la ciudad. Toda la ciudad prestó autobuses, autos, taxis, coches personales para que la gente pudiera llegar. Si esto no pasa por un rector en cualquier ciudad o país en el que estés, básicamente la gente transformó su día. Incluso el Rav Zalman dice, yo estaba trabajando en cierta cosa, simplemente les dije, discúlpeme, murió el Rav Edelstein y todos se movieron a Beneverak. Ahora, ¿qué pasó en Beneverak? La gente, al enterarse que Rav falleció, inmediatamente empezaron a preparar. Dice, fíjate cómo es el pueblo judío. Todos sabían que iba a llegar gente, que iba a llegar gente que dejó su trabajo, que tal vez no comió, y entonces la gente, los locales ahí en Beneverak, pusieron mesas en las banquetas en la calle y pusieron agua, pusieron comida, pusieron letreros en sus casas. Cualquiera que necesite usar el baño, puede usar el baño. Entonces, el pueblo de Israel se transformó en un momento y hizo todo lo posible. ¿Para qué? Para que lo que sea que necesitaran las 200.000 personas que llegaron, lo pudieran ocupar. Todos estaban llorando, todos los periódicos empezaron a publicar cosas y las páginas y páginas que nos mostró el Rab de los periódicos, habla de todas las organizaciones que dedican una tras otra su sentido pésame por la pérdida y lo mucho que nos va a faltar la dirección del Rab Edelstein. No era nada más un director, no era un rector general de una universidad, sino que era algo tremendo. Fíjense lo que sucede cuando un yudí muere, ¿verdad? Cuando un yudí muere es una cosa trágica. Pero aquí, que básicamente el Rab representaba a Hashem en el mundo y por 100 años, por un siglo, dedicó su vida al pueblo de Israel, al pueblo judío, Leshem Shamaim. ¿Por qué? Porque no quería nada para sí mismo. Ya el Rab Zalman nos explicó ayer, muchas veces le ofrecían al Rab un té, ni siquiera lo quería con azúcar. Hay veces que ni siquiera lo quería con té. Ya, si me das agua caliente, con eso tengo. Entonces, no hay un lugar en donde existan personas de ese tamaño. Eh, Ahora, el punto es, todo el mundo, todos los que pudieron, se movieron allí a Beneverak, por supuesto, tomó todo el día estar ahí, había elogios al Jajam en Yiddish, en hebreo, en inglés, y en verdad, ¿a qué horas iba a regresar a tu casa? ¿Quién sabe? Estabas ahí hasta que, vaya, se pudiera uno siquiera mover en el lugar. Todo esto porque murió un judío. Hay que entender cómo es que puede llegar a suceder semejante cosa.
tanto para los que somos judíos, hay que entender el potencial de un alma judía, y para los que van a ser, los que aspiran a ser judíos, entender a dónde te estás sumando. Es decir, no es un pueblo común, es un pueblo totalmente diferente a lo que conocemos ya. Todos llegaron por un motivo, y las almas que estaban ahí reunidas por una neshama que al final de cuentas junta a todas las demás. Y ahora va a empezar a suceder, van a empezar a escribir libros del Rav Gershom Edelstein, y van a empezar a contar historias que uno ni se imagina, el nivel que tenían jajamim de este tamaño. Ahora, no es como, otra vez, sin comparar, pero relacionándolo como un rector. El rector se muere, ya después ni su familia se acuerda de él. ¿Y qué pasa aquí? Van a empezar a salir libros, historias, se va a contar cada vez más y más historias de Rav Edelstein. Ha sido difícil los últimos años, de la última década perdimos a grandes jajamín, Rav Eliashiv, Zatzal Rav Vosner, Zatzal Rav Chaim Kanievski, Zatzal Rav Nisim Karelitz, Zatzal y ahora el Rav Gershon Edelstein. 5 de los jajamí más grandes que ha habido en el siglo pasado, los perdimos. Es un golpe terrible. Porque ahora la dirección del pueblo, pues, ahora, ¿quién la va a tener? Es decir, teníamos grandes dirigentes y ahora no los tenemos. Seguro no son políticos, esta gente no vio por sí mismo. La gente se... Vemos a Rav Yosef. No era gente que buscaba algún beneficio para sí, sino que se comportó como verdaderos gobernantes, es decir, gobernaron sobre sí mismos, gobernaron sobre sus mentes, y toda su vida la dieron por el Sibur. Si hubiéramos visto, de repente hay videos, hay un video incluso en YouTube del Rav Eliashiv, y le toman un video cuando él estaba estudiando en su casa. Cuando uno lo ve, ves la pobreza absoluta en la que vivían estos jajamim. Ellos no querían nada más en el mundo que servir al pueblo de Israel. Dice el Rav que él tuvo la oportunidad en algún momento de visitar al Rav Ari Steinman, Zatzal. Dice, hay que entender, 1 millón de personas asistieron a su funeral. Con el Rav Yosef fueron más de 1 millón de personas. Hay que entender, incluso en el funeral de Moshe Rabbeinu no hubieron tantas personas como en el funeral de estos jajamim. Y cuando dice el Rav Yerachmiel que tuvo la oportunidad de ir a su casa, que era la casa del Rav Steinman, eran 2 cuartos, era un departamento que tenía 2 cuartos, tenía una mesa, un catre en donde descansaba el Rav Steinman, y en su cocina había 2 ollas. Eso era todas sus posesiones. Por supuesto, el cuarto estaba tapizado de libros, todo era libros, y no tenía oficina. Si querías hablar con el Rav, pues básicamente te apretujabas ahí en el pasillo para poder encontrarlo. Rezaba en una esquinita ahí de su, ¿cómo se llama? De su sala, y él vivió 103 años trabajando y enseñando hasta el último instante de su vida. Por supuesto, el hombre sabía todo, se sabía de memoria toda la Torah, toda la Gemara, Mishna. El hombre estaba construido de Torah. En una ocasión le sucedió esto lo cuenta el nieto de Rav Chaim Kanievski en un libro que publicó. Él era su gabay, él era su ayudante inmediato, y escribió algunos relatos muy, muy precisos del Rav. Ahora, cuenta que el Rav Chaim Kanievski en una ocasión, esto lo contó del Rav Steinman, ¿no? Ellos acompañaron, eran contemporáneos. Entonces, en algún momento llegaron a visitar al Hazonish. Hazonish fue también el gadolador, el jajam más grande de su época, el tío de Rav Chaim Kanievski, que también fue el gadolador. Entonces, en alguna ocasión fueron él y el Rav Steinman a visitar a Hazonish. Iban a preguntarle alguna cosa en particular. Ya eran jajamim grandes y tenían el potencial también para ser gadoleador, como lo fueron, ya perfilaban. Y entonces estuvieron sentados ahí, y cuenta la Rebetzin Steinman, cuando su esposo regresó de visitar a Hazonish, regresó y le dijo a su esposa, jamás voy a volver a visitar a Hazonish. Y estaba llorando. La esposa se sorprendió, y dice, espérate, ¿por qué hablas así? ¿Por qué hablas así? Entonces el Rab estaba llorando y llorando. Dice, nunca voy a volver ahí. Dice, ¿por qué no? Dice, porque cuando salí,
Dice, cuando iba a dejar el departamento, el jajam, el Hazonish, se levantó y me acompañó a la puerta. Dice, ¿sabes qué es esto? Dice, el honor que me dio, estamos hablando del Gadol Ador, estamos hablando de los jajamim más grandes de la historia. Se levantó por mí. Dice, este honor que me dio, dice, no sé si ya perdí mi Olam Haba, porque este jajam se paró y me dio semejante honor. Entonces, cuando uno entiende el nivel de estos jajamim, que lo último que buscaban era el honor y que estaba preocupado, tal vez perdí mi Olam Haba. ¿Por qué? Porque el jajam se paró para acompañarme a la puerta. Es el tamaño de los jajamim que teníamos y que hemos perdido ya. Hay que dimensionar semejante cosa. I want to ask permission to say one last thing, not on Rav Yerachmiel, but on what Yerachmiel had taught today. A little bit more obnoxious. It's going to be a lot more obnoxious. On what he says, Rashut, permission. Yerachmiel and I knew somebody. We had a gadol ador who lived one building away from us, Rav Bullman Zatzal. I was in the yeshiva. He was Mishkiach of our yeshiva. One morning, this 80-year-old man, I'm putting my phones together. I nearly dropped them because all of a sudden, Rav Bullman Zatzal slammed his hand down on the bima, I think he almost cracked it. And everyone's in shock. And he said, Beit Hashem Mizbala. The house of Hashem is a garbage dump. He said, what, Rebbe, what? And he pointed. There was a tissue on the floor of the base midrash. He said, how many people I saw walk past this tissue and nobody picked it up? Who are you? Just because it's a reshus, just because it's permissible, work on yourself, change yourselves, become a Jew, is what he said. It's amazing. Siyata Dishmaya. And you can see him doing that. That's I can see him doing that. Yeah, I can see him doing it. Siyata Dishmaya, because I didn't know this story, yet the example I chose happened to be pick something out in the street. That's why it's an amazing story. I'll just tell you something quickly that Rav Zalman doesn't put into mind. Rav Nachum Bullman Zatzal, he helped start a community up in Migdal HaEmek, a certain place in Eretz Yisrael, for Bali Tshuva, for Americans, and the government promised him a lot of money to help him, and they didn't give it to him. But he did it anyway. Right. He managed to continue on. Okay. Thank you very much. All right. Where's Let's go home now. Yeah, right. Okay. Rav Yitzchak Ben Avram. Did you like that story about Rav Steinman? Did you like that story? Yes, he said yes. You liked it, right? Very nice, very nice. I looked at you and I said, I got a nice story. I told it for you. Okay. Thank you so much. Anyway, Appreciate everybody. it. Okay. Get it soon. To everybody, I appreciate you being here. I hope you enjoyed and got a lot out of what was said over here. And don't worry, I'm going to give you a bracha for money. Don't worry, you all panic out. You all think I'm going to leave you just poor. No, I'm giving you a bracha. You should all have a lot of dinero and use it for the right things in shekels. And Shalom Aleichem. Moshe, take a look at the calendar. You gave an appointment yesterday. I had a blue, I've already made a blue. I can do an appointment tomorrow. Okay. Muy bien, entonces dicen, les voy a contar, el Rav Zalman cuenta una historia menos linda que la que nos acaba de contar el Rav Yerachmiel. Dice, les voy a contar otra historia del Rav Bullman Zatzal. Dice, en una mañana él estaba poniéndose los tefilín, ya para entonces el Rav Bullman tenía como 80 años de edad. Entonces dice, me estaba yo poniendo los tefilín, casi se me caen del susto que me dio el Rav Bullman. ¿Qué hizo? Agarra la bimá, era la mesa principal ahí en el Beta Knesset, y le da un golpe tan fuerte, dice, ya se partió la bimá. ¿Y qué grita el Rav Bullman? Dice, la casa de Hashem es un basurero. Así gritó fuerte en el Beta Knesset. ¿Por qué gritó así? Había un pañuelo, así un Kleenex tirado en el suelo del Beta Knesset. Y les grita entonces a los muchachos ahí de la yeshiva, dice, ¿cuántos de ustedes pasaron por ahí? Dice, y no lo levantaron. Dice, creen que porque estén en reshut, es decir, tienen la posibilidad de decidir si levantarlo o no levantarlo,
¿Creen que pueden decidir no levantarlo? Dice, ¿quién le dio el permiso a ustedes de hacer de la casa de Hashem un basurero? Les gritó muy fuerte. Ahora, es una forma diferente de verlo, ¿no? Ahora, el Rav Nachman Bullman, terminamos con esto. Él construyó una yeshiva en cierta ciudad de Israel para Balet Shuvah, para muchachos que venían regresando ante Shuvah. Ahora, cuando estaba haciendo los planes para hacer la yeshiva, fue con el gobierno de Israel y el gobierno de Israel le prometió ayuda. ¿Qué creen? Nunca le dieron ayuda. Dice, esto es el Never believe the Zionists. dice, y, ¿cómo se llama? De todos modos, al final se construyó la yeshiva, pero hay que tener cuidado, porque el gobierno promete y de repente es muy común que no vayan a cumplir. Ahora, pues muchas gracias, dice el Rab, por estar acá, por dar de su tiempo, y espero que hayan disfrutado de esta clase, y por supuesto, no entren en pánico, como todos los miércoles por la tarde, estamos esperando la hora en que nos diga el Rab que nos dé una verajá, que tengamos un montón de dinero. Pues dice el Rab, les quiero dar una verajá, que Bezrat Hashem tengan un montón de dinero en shekels y por supuesto que lo podamos utilizar para bien y para lo correcto. Y nos dice Shalom Alejem a todos nosotros. Terminamos con la clase. Gracias, Rab. Gracias.